Formale Bildung und helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber selbstständig das was ein Vermögen aufbaut. Dies Wahrheit hat sich im Lauf der Zeit bewährt. Die erfolgreichsten Menschen sind nicht immer die klügsten. Sie sind diejenigen, die auch außerhalb der Klassenzimmers weiterlernen. Sie wissen, wer sein Leben enduren will, muss es sein Denken enduren. Und Denken endurt sich nicht sachlich, es endurt sich durchaus wohl. Indem wir das Lernen zu einem Gewohnheit lasst nie aus. Die meisten Menschen rennen nach ihrem Abschluss auf zu lernen. Sie hängen ihr Diplom in die Wand und gehen davon aus, dass ihre Arbeit erledigt ist. Aber das Leben belohnt nicht die Vergangenheit. Es belohnt, wie du sich auf die Zukunft vorbereiten, wenn sie aufhören zu lernen. Rennen sie auf, sich weiterzuentwickeln, und ihre Zukunft beginnt zu schrumpfen. Der Erfolg kommt nicht zu denen, die warten, kommt zu denen, die vorbereiten. Die ihre Fähigkeiten täglich verbessern und ihre Denkweise erweitern. Das unterscheidet Gewinner von CUSCAUERN.GE. Ihren Geist, sie bauen Disziplin auf. Sie schaffen die Einheiten, die sie bereit machen, wenn sich Erfolg sieht. Und hier werden wir untersuchen, wie tägliches Lernen zu ihrem stärksten Erfolgsgewohnheit. Lassen Sie uns eintauchen. Nummer 1. Gewinner machen Lernen zu ihrem Lebensstil-Trainer, betrachten das Lernen nicht als ein Phase. Sie machen es zu einem Lebensstil für sie ist Bildung nicht etwas, das mit dem Abschluss endet. Sie ist nichts, was man von einer List streicht. Sie ist Teil ihrer Persönlichkeit. Sie ist eine Gewohnheit, nach der sie leben, Tag für Tag, und deshalb sind sie immer einen Schritt voraus. Wachsen ständig und erkennen immer neue Erfolgsebenen. Les Brown ist ein eindrucksvolles Beispiel. Ihm wurde einmal gesagt, Wort ist nie so etwas bringen. Die Leute sagten, sei wieder klug notwendig. Aber Les weigert sich, das zu glauben. Stattdessen neid es seinen Geist jeden Tag, rennt Andersen seit verschwendeten los. Hürden lernt aber wandelt sein Auto in ein mobiles Klassenzimmer. Wordezimmer werden zu seinen Studienzeit free Moment, or ein Chance zu wachsen und die Grenzen zu überwinden. Die Minder setzen, das ist es, was Gewinner. Tan. Sie warten nicht auf Perfektbedingungen. Sie warten nicht auf Verlängerung. Sie seid nehmen. Für sie ist Lernen etwas Heiliges, wie Putzen oder Sport. Es ist nicht mehr verhandelbar. Die Welt entwickelt sich rasant. Technology, Wirtschaft, Eiden, alles entwickelt sich weiter. Wer nicht täglich lernt, bleibt nicht stehen. Rückstand geraten, Gewinner verstehen. Das Gehirn ist wie ein Muskel, es wuchs nur, wenn man es herausfordert. Die meisten Menschen sind reaktiv lernt. Sie warten, bis ein Problem auftaucht, bis der Misserfolg sie zur Verwilderung zwingt. Aber Gewinner sind proaktiv. Sie lernen, bevor sie es brauchen. Sie bleiben bereit. Deshalb wirken sie unter Druck. So ruhig, ist es kein Glück, ist es vorbereiten, wenn sie also ein Gewinner werden wollen. Machen sie das Lernen zu einem Teil ihrer Identität. Betrachten sie es nicht als lastige Pflicht. Betrachten sie es als Privileg, ein Weg zum Leben, das sie sich wünschen. Fangen sie Notizen an. Lassen sie das Buch, rennen sie sich den Vortrag an, machen sie sich Notizen. Gewinnen sie ihren Geist, als ob Zukunft davon abhängt, denn das tat sie. Und schon bald wird der Erfolg sie verfolgen, einfach weil sie Gemmen Jürgen sind bereit, es zu empfangen. Nummer 2. Schätzen sie ihren Geist, bevor die Welt in verschmutzten Tag. Versig die Welt, Lärm, Angst, Ebelinken und Negativität in uns Händen zu schütten. Wenn du den Geist nicht beschützt, fühlt es sich mit Mut, deshalb sind Gewinner gnadenlos, wenn es darum geht,
Ihren geistigen Freiraum zu schützen, besonders am Morgen. Sie wissen, wenn sie nicht kontrollieren, was passiert, wird es. Gemmen anders tun, Warren Buffett ist ein Paradebeispiel. Ist einer der größten Investoren aller Zeiten, aber was in wirklich ausscheichnet. Ist wie sein Aufmerksamkeit. Es beginnt für seine Aussicht. Das der Unterschied zwischen erfolgreichen und wirklich erfolgreichen Menschen deren bestet. Das die wirklich erfolgreichen sagen zu fast allem. Buffett acted auf sein Beitrag in sein Umfeld. Bringt täglich Stunden am Itinen Listen an Denken. Vermiedet so das Chaos, das in der blinkt. Beschäftigt sich nicht mit sozialen Medien, Klatsch und Tratsch oder Drama. Fulton mit Wische, Geschichte und zeitlos Prinzipien. Deshalb trifft Scarf Entscheidungen, wenn in der überfordert sind. Die meisten Menschen watchen. Auf unsofort ihren Versten aufgeben sie scrollen, reagieren und nehmen els auf, was am lautsten ist. Dann wundern sie sich, warum sie sich unruhig oder unkonzentriert fühlen. Das liegt darin, dass sie wissen, dass die Welt ihren Geist immer moffelt, Gewinner beginnen ihren Tag mit Absicht. Sie nutzen die Ersten wie Gold lernen, nachdenken, planen. Sie achten darauf, was sie lesen, wem sie zuhören und welch Gespräch sie lesen. Sie wissen, die Qualität Geist prägt die Qualität ihres Entscheidungen und der Entscheidungen prägen die Qualität ihrer Leben. Ihr Verstand ist ihr Wortwurst Gott immobile. Sie werden nicht zulassen, dass ein fremder Mal in ihrem Wohnzimmer eblet. Also lassen sie nicht zu, dass die Welt mal in ihrem Kopf eblet. Sie rücksichtslos sie nein zu Dingen, die ihrem Wachstum nicht dienen. Schätzen sie ihren Morgen, schätzen sie ihre Energie. Schätzen sie ihre Aufmerksamkeit, fragen sie sich, was lasse ich in meinem Geist, das mich schwagt? Dann erset sie es durch etwas, das sie stärkt, die Gewohnheit. Mentaler Schutz ist es, was diejenigen, die Erfolg haben, von denen unterscheidet, die nur überleben. Nummer 3. Rennen sie auf. Ihr Angst zu geringen, neigen sie Statusen Erfolgkeit ist ein stiller Dieb. Sie rot den Potenzial, den Ziel, den Zukunft, und täglich sieht so, als wird sie dich beschützen. Dort hier ist die Wahrheit, Angst. Wuchs nur, wenn man sie gratuits mal, wenn sie Bequemlichkeit dem versehen, Zeigern dem handeln, geben sie der Angst mehr matcht, dat GENNE artan das Gegenteil. Sie hungern die Angst aus, indem sie ihre Figeren. Nehmen Tony Robbins, Sean Fraud in seinem Leben hat Tony Panishi Angst vor, wie Publikum zu sprechen. Allein der Gedenk, wie Menschen zu stehen, lesen starren. Aber tiet nicht. Bis die Angst verschwand. Was, das der best Weg, die Angst zu besiegen, deren bestet, Fertigkeit AUFBAUN. Also matcht sich in die Arbeit, studier groß Redner. Täglich. Hielt Reden kleinen Gruppen, manchmal. Dreimal am Tag, rant nicht Angst haben, habis übertroffen, das ist die Lektion. Man kann die Angst nicht überdenken. Man kann sie nicht wegwünschen, man muss handeln. Man muss Gott, wenn sie Aktivitäten entwickeln, steht Selbstvertrauen. Und wenn das Selbstvertrauen steht, schwindet die Angst. Die meisten Menschen warten, bis sie sich müde fühlen, bevor sie etwas unternehmen. Aber so funktioniert es nicht. Handeln statt in erster Stelle. Man kommt später. Die Angst ist am lautsten in dem Kopf in deren Vorbeide. Gewinner verschwenden keine Zeit mit Sorgen. Sie verbringen die Zeittypen, studieren und verbessern sie. Betreten die schwierigen Raum. Sie führen die schwierigen Gespräch. Nicht, weil sie furchtlos sind,
sondern weil sie sich zu jemandem entwickelt haben, der damit umgehen kann. Wenn sie also bisher der Angst freien Lauf gelassen haben, ist es Zeit, das Drehbuch umzudrehen. Treffen Sie eine Entscheidung, Vater? Dem folgenden Status. Denn je stärkere Fähigkeiten, desto leiser Angst. Lassen Sie das Batsch. Nehmen Sie im Kurs teil. Führen Sie Gespräch. Tun Sie das, was Handsettern unerhört Rassen lässt. Denn je mehr Sie Fähigkeiten ausbauen, desto leiser werden Angst. Eines Tages werden Sie zurückblicken und erkennen, dass die Angst, die Sie einst erhielt, nur noch eine Erinnerung ist, dat so Leben gewinner. Sie lassen sich bei Ihren Entscheidungen nicht von Angst leiten. Sie lassen sich von Ihrem Kennen leiten. Und das kennen Sie auch. Fingen Sie noch schütten, stärken Sie Ihre Fähigkeiten. Verdrängen Sie Ihre Angst. Und beobachten Sie, wie schnell sich Ihr Leben verändert, Nummer weiter. Wenden Sie das Geller en oder vergessen Sie es. Wissen ohne Handeln ist wie Samenkaufen ohne sie ausschüsken. Sie können großartig Bücher lesen, erstklassig Seminare besuchen und brillanten Mentoren suchen, aber wenn Sie das Geller nicht in die Tat umsetzen, rinnt es Ihnen wie Sand durch die Finger. Gewinner verstehen das. Sie sammeln nicht nur Wissen, sie handeln danach. Sie wenden das Geller und testen es, passen es an und machen es zu einem Teil ihrer Routine. Richard Branson ist ein gutes Beispiel. Ist keiner, der monatlich Weber analysiert. Sein Erfolg basiert auf einer einfachen Regel: Lernen durch. HANDELN aus Branson Virgin Airlines gründen wollt, studiert nicht Juryling das Fluggeschäft. Lernt geradgenig, aktiv worden zu können, und stürzt sich dann ins Geschäft. Lernt einen Job, matcht Fehler, korrigiert den Kurs und blieb am Ball. Dies ist Lernen Excite, verschifte mein Wissen. Das im kein Lehrbuch vermitteln KONNTE. Das unterscheidet Redner von Mackern. Redner keinen Experten Theorien. Sicheren. Macker hingegen handeln an Volkmann. Sie nutzen ihr Wissen im wirklichen Leben, dort, wo es gilt. Viele Menschen bleiben im Lernmodus stecken. Sie denken, sie brauchen nur noch einen Kurs, ein Buch, eine Zertifizierung. Die Wahrheit ist, Handeln ist der beste Weg. Man lernt in einer Stunde mehr als in 10 Stunden lernen. Wenn Sie handeln, erhalten Sie Feedback. Sie finden heraus, was funktioniert und was nicht. Sie passen sich an. Sie verbessern sich. Und die Wahrheit ist, angewendetes Wissen bleibt hängen. Angewendetes Wissen Verb LASST da IHR geshern behol, was Sie nutzen. Unverges, was Sie nicht nutzen. Deschel winnen Gewinner neue Eiden Software und Sie werden nicht auf den perfekten Moment. Sie testen ein neues Konzept in einem Gespräch, einem Projekt, einer Entscheidung. Sie verwandeln Theorie in ERFAARUNG.FRG in Sie sich also. Was haben Sie? Kürzlich gelernt, aber noch nicht angewendet? Welche Lektion, Strategie oder welches Prinzip liegt unberührt in Ihren Notizen? Gewinner lassen gut Eiden nicht verstauben. Sie erwecken Sie durch Taten zum Leben. Machen Sie es sich zur Regel. Wenn Sie etwas lernen, fragen Sie sich, wie kann ich das heute anwenden, nicht morgen? Nicht später, heute. Verwandeln Sie das Lernen in Schritt. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt. Denken Sie darüber nach, was funktioniert. Denn am Ende des Tages ist es nicht das, was Sie wissen, das Ihr Leben verändert. Es ist das, was Sie tun mit dem, was Sie wissen. Gewinner leben nach dieser Regel. Sie wenden ständig an. Sie lernen durch Handeln. Und dabei entwickeln Sie die Weisheit, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, das Sie ausschicken. Das kennen Sie auch.
Lernen sie nicht nur anwenden, handeln, leben dort, findet ex Wachstumstat. So gewinnen sie .ir5. Machen Sie das Lernen zu Ihrer ersten Investition. IMMERWENN ist eine Investition gibt. Deine scheitert, dann ist es die Investition in sich selbst. Nicht das Auto, nicht das Haus, nicht der Urlaub. IHR Geist.GEEWINER. Verstehen das. Bever Sie in Aktien oder Unternehmen investieren. Investieren Sie in Bildung, Fähigkeiten und Persönlichkeitswachstum. Denn wir seinen Verstehen weiterentwickeln, verbessert sein Fähigkeit. Zu kreieren, zu verdienen, zu führen, Problem zu lösen und dauerhaften Erfolg. UFC, UBA, UN.NEAM. Lear Denzel Washington. Bever als Schauspielerin würde schwöre. Sich, sein Bestes zu geben. Selbst nachdem berühmt war, lernt weiter. Studier bereitet sich wie und arbeitet hinter den Kulissen in seinem Handwerk. Namen trägt, lernt von Regisseuren. Studier die Großen, warum? Weil sein wirklicher Erfolg wieder auf der Bahn, noch auf der Leinwand stattfand. Entstand in den Stunden, die niemand sah, in den Stunden, die Arbeit seiner. Entwicklung verbracht. Die meisten Menschen geben Geld aus, der zu beeindrucken oder sich kurzfristig zu fühlen. Da Gewinner investieren sie in ihr Geld in den, die sich lohnen. Sie investieren in Bücher, Mentoren, Kurs und Erfahrungen, die sie fordern. Jeder Dollar und jede Minute, die sie für Wachstum investieren, ist ein Samenkorn für. ZUK UNFT und higher ist die Sache, wenn sie in ihren Verstehen investieren, alles beginnt sich zu ändern. Ihr Gespräch verändern sich. Ihr Entscheidungen verbessern sich. Es Selbstvertrauen wächst. Sie sehen Problem nicht mehr als Blockaden, sondern als Herausforderung, die es zu lassen gilt. Sie sehen besser Gelegenheiten in wow. Sie zu der Art von Person Jordan sind, die davor bereit ist, der Grobfehler. Denn die meisten Menschen machen, es zu denken, sie könnten es sich nicht leisten, in sich selbst zu investieren. Aber die Wahrheit ist, sie können es sich nicht leisten. So, sie sagen vielleicht, aber ich habe kein Geld für Kurs. Das ist in Ordnung. Fangen Sie kleinen, nutzen Sie die Bibliothek. Sehen Sie sich kostenlos Vorträge Wenn. Sie Podcasts, die Ressourcen sind da draugen. Sie müssen sich selbst nur genug wertschätzen. Wachstum zu einer Priorität zu machen. Denken Sie daran, Ihr Bankkonto holt den Geist immer ein. Gewinner wissen, dass Einkommen und Erfolg folgen. Wenn Sie Ihren Geist WEITERENTWICKELB investieren Sie in sich selbst erst. Nicht Sie ULETZT machen, Sie sich zur Regel. Investieren Sie in Ihren Geist, bever Sie Geld für Unterhaltung. Oder Luxus ausgeben. Lernen ist der erste Investition, nicht der letztes. Und tun Sie es täglich, konsequent und zielstrebig. Denn wir hier in sich selbst investieren, wird morgen der Gewinner sein so denken Gewinner. Und so können Sie denken, und zwar sofort. Machen Sie sich zu Ihrem größten Kapital. Die Rente ist unbezahlbar, als junger Mann in stark tritt. Davon der Weltbest Bodybuilder zu werden. Da das erreicht nicht, indem sich in das hielt, was leicht viel oder virtuell war. Ging ständig über das hinaus, was ander für möglich hielten. Trainiert Hörder stemmt, schwer gwitscht und trugget von Gurguren Seelen. Und als schlieglich der Best im Bodybuilding wurde, gab sich damit nicht zufrieden. Erfand sich neu als Schauspieler, Deschungsmann und später als Gouverneur. Jeder neue Schritt war auf unbekanntes Terrain und zwang ihn.
von vorn anzufangen, und genau deshalb wuchser weiter. Die meisten Menschen kommen nicht weiter, weil sie offenen, sich anzustrengen. Sie erreichen ein bestimmtes Niveau an Erfolg, Wohlbefinden oder kennen, und bleiben dort. Sie vermeiden das Unbehagen, nu zu lernen, neue Rollen zu übernehmen. Oder wie auch unbekannt Menschen zu treten. Dann wundern sie sich, warum ihnen das Leben kleiner vorkommt, oder warum sich keine neuen Chancen mehr bieten. Das liegt darin, dass sie aufgehört haben, sich anzustrengen. Erfolgreiche Menschen warten nicht, bis sie sich bereit fühlen. Sie integrieren das Anstrengen in ihren Alltag. Sie übernehmen Aufgaben, die ihnen Angst machen. Sie melden sich freiwillig für Rollen, die sie herausfordern. Sie melden sich für Kurs, Fortschritt und Ziel an, die unerreichbar scheinen. Sie verstehen, dass Unbehagen ein Zeichen des Wachstums ist, nichts, worüber man davonlaufen muss, ein higher Leader. Schlüssel, wenn sie sich jeden Tag anstrengen, wachsen ihre Fähigkeiten schneller als erwartet. Dinge, die ihnen früher Angst machten, wurden zur Routine. Gespräche, die sie früher Nerves machten, wurden selbstverständlich. Herausforderungen, die sich unmöglich anfühlten, wurden zu Sprungbrettern. Fragen Sie sich also, wo haben Sie es ruhig gehen lassen? Wo sind Sie auf Nummer sicher gegangen, obwohl Sie sich eigentlich anstrengen sollten? Welches Ziel haben Sie vermieden, weil es sich schwierig anfühlt? Entscheiden Sie sich nicht, sich täglich zu fordern. Tun Sie, was Ihnen unangenehm ist, nutzen Sie die Chance, sich weiterzuentwickeln. Begeben Sie sich einen Ort, an dem Sie lernen, nicht führen. Denn Wachstum liegt auf der anderen Seite des Unbehagens. Sich zu fordern ist nicht optional, es ist notwendig. Machen Sie es zu einem Teil Ihres Alltags und Sie werden stärken. Fähigkeiten und Chancen entdecken, die Sie sich nie vorgestellt haben. So wachsen Gewinner und dieser Weg steht jedem offen, der bereit ist, sich zu fordern.muv trainieren Sie Ihren Verstand, Problem zu lösen. Nicht innen aus zu ihnen. Sie sich von der Masse abheben möchten, werden Sie so. Eine Person, die auf Problem sucht, nicht wie innen davonläuft. Die meisten Menschen verschwenden Energie damit, Probleme aus dem Weg zu gehen. Sie beschweren sich, hoffen, dass andere sie lassen oder tun so, als wären sie nicht da. Gewinner hingegen entwickeln ein Denkweise, die Problem als Rätsel betrachtet. Sie wissen, dass jedes Problem ihren Verstand schärft, ihr Fähigkeiten verbessert und ihren Wert steigert. Nehmen Sie Sarah Blakely, die Gründerin von Spanx. Sie ist ein perfektes Beispiel für diese Denkweise. Sie hat ihr Milliardenmarkt nicht aufgebaut, indem sie Herausforderungen aus dem Weg gegangen ist. Sie begann, weil sie ein Loch sah, auf es fällt. Anstatt zu denken, das ist so schwierig, oder Geminenders Wort ist schon richten, da schloss sie, das Problem selbst zu lassen, was sie, wie man ein Bekleidungsmarkt gründet. Nein, hat sie Geschäftsführung? Nein. Aber sie. Das ist etwas Stärkeres, ein Denkweise, die darauf trainiert war, Problem direkt anzugehen. Sie nahm die Herausforderungen. Sie stellt Fragen. Sie scheitert, lernt und macht weiter, bis sie es herausgefunden hat. Die meisten Menschen sehen Problem als Mauern. Gewinner sehen Türen, selbst wenn sie die Tür selbst bauen müssen. Dies Denkweise unterscheidet Erfolg von Mittelfern. Die Problem in ihrem Leben sollen sie nicht aufhalten, sie sollen sie trainieren. Jeder Kampf ist ein Lektion, jeder Rückschlag ein Chance zu wachsen. Je früher sie sich angehen, sich Probleme zu stellen, anstatt sie zu vermeiden,
Desto schneller werden sie zu jemandem, der mit ihr Erfolg umgehen kann. Ein higher ist die Wahrheit, egal wie erfolgreich sie sind, die Problem rennen nie auf. Im Gegenteil, je mehr sie wachsen, desto größer werden Herausforderungen. Aber Gewinner beschweren sich nicht darüber, sie begegnen es. Sie wissen, das größere Problem, auch für sie wachsen bedeuten, wenn sie also erfolgreich sein wollen, hoffen sie nicht auf einen einfachen Weg, arbeiten sie stattdessen an ihrer mentalen Stärke. Und sie stärken dies, indem sie sich ihren Problemen jetzt stellen. Fragen sie sich, welches Problem vermeide ich, welche Entscheidung schiebe ich auf, welche Fähigkeit ignoriere ich, weil sie mir schwerfällt. Machen sie es sich zur Gewohnheit, sich ihren Problemen zu stellen. Lassen sie Böcker, die sie herausfordern. Sprechen sie mit Menschen, die ihr Problem bereits gelöst haben. Handeln sie, auch wenn sie noch nicht ganz bereit sind, denn ihr Problem ist gewinnt. Trainieren sie ihren Geist, Problem als Chance Wachstum zu betrachten, und sie werden Weg erschlagen, die sie vorher nicht gesehen haben. Dies Denkweise wird zu echten durchbrechen, und jeder kann sie entwickeln, Nummer 9, erweitern. Sie erwischen mit frischen Ideen jeden Tag, ein der größten Fallen im Leben bestet darin, in den eigenen begrenzten Gedanken stecken zu bleiben. Die meisten Menschen watchen jeden Tag mit denselben Gedanken, aber sie gehen an Insekten auf, die sie seit Jahren haben. Dann wundern sie sich, warum sich ihr Leben festgefahren empfiehlt und sich nichts ändert. Gewinner machen diesen Fehler nicht. Sie wissen, dass sie, ihr Leben zu entwickeln, zuerst ihr Vision entwickeln müssen. Und das gelingt nur, indem sie frisches Denken zur täglichen Gewohnheit machen. Steve Jobs verstand das besser als die meisten anderen. Er war nicht nur ein Technikexpert, er war ein Visionär. Wasn't zu einem Visionär matcht, war nicht. Nur kennen oder Anstrengung. Es war seine Fähigkeit, anders zu denken. Jobs legt Wert darauf, Vielbereich zu erkennen, Kunst, Design, Kalligraphie, Spiritualität. Reist, lernt von verschiedenen Kulturen. Verbraucht sei mit Menschen, die anders dachten. Dieser Ideenmix erweitert seinen Horizont. Und haben Produkte zu entwickeln, von denen die Welt nicht einmal wusste, dass sie braucht, war in den alten Denkmustern der Computerindustrie geblieben, hat Apple die Welt nie verändert. Da, weil sein Denken täglich erweitert, erkannte Zusammenhang, die in der Persehen. Alles die Problem, die in der vermieden, erfährt dorthin, wo in der nicht einmal hinschauen. Das ist die Lektion. Bisherges Denken bringt. Sie nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn sie sich nicht neuen Ideen aussetzen, wird Denken eintönig und Leben auch, Gewinner hinterfragen ihr eigenen Überzeugungen. Sie setzen nach Meinungen, die sich von ihren eigenen unterscheiden. Sie lesen Bücher, die sie zum Umdenken anregen. Sie fragen sich, was, wenn ich falsch liege? Oder wie kann ich das anders sehen? Die meisten Menschen vermeiden. Das ist Unbehagen. Sie umgeben sich mit Menschen, die ihnen so stimmen. Sie sehen sich Inhalten, die ihre Meinung unterstützen. Und ohne es zu wissen, bauen sie sich einen mentalen Käfig auf. Die Gewinner brechen jeden Tag aus diesem Käfig. Aus. Und hier ist die gute Nachricht. Sie müssen nicht die Welt reisen, ihren Horizont zu erweitern. Sie können es direkt dort tun, wo sie sind. Alles, was sie brauchen, ist die Absicht. Lassen Sie ein Batch aus einer anderen Kultur. Wenn Sie jemandem zu, der ein anderes Sichtweise hat. Stellen Sie besser Fragen, durchbrechen Sie Ihr gewohnten Muster. Denn wenn Sie Ihren Horizont erweitern, öffnen sich neue Wege.
Sie werden chansen erkennen, die der aber sehen. Sie werden Antworten finden, die der aber sehen. Sie werden ein Vision entwickeln, die sie von anderen abgebt dot, machen sie sich zur Gewohnheit. Erweitern sie ihren Horizont täglich. Fördern sie mit neuen Ideen, lassen sie sich von Neugier leiten, und sie werden feststellen, mit ihrem Denken wuchst auch Welt, so bleiben Gewinner immer einen Schritt voraus, und sie kennen das auch ihr Sein, erfinden sie ihr Leben neu, indem sie ihr Denken ändern. Die meisten Menschen leben ihr ganzes Leben lang in derselben Identität, die sie sich für Jahren aufgebaut haben. Sie behalten dieselben Gewohnheiten, dieselben Überzeugungen, dieselben Routinen bei und wundern sich dann, warum sich nichts ändert. Gewinner wissen es besser. Sie wissen, dass man, sein Leben zu ändern, sein Denken ändern muss. Alte Gedenken keinen neuen Ergebnis hervorbringen, nehmen wir Colonel Sanders. Sein Geschichte ist ein Beispiel für Neurfindung. In einem Alter, in dem die meisten Menschen ihr Traum aufgeben, beschlossen, noch einmal Worn anzufangen. A Betrieb ein Tankstal in Verkauf sein berühmtes Hunchen in Riesende. Da als der Highway verlegt wurde, musste sein geschlagen. Our 65 Pli an die meisten Leuten gekündigt. Nicht da, gelesen nicht so. Das altes Denken in Versagen sein Zukunft bestimmten. Erfind sein Denken neu. Es sah sich nicht als gescheiterten Mann, sondern als jemanden mit einem Produkt, das die Menschen brachten. Also packte sein Rezept ein, match sich auf. Den Weg und bot is Restaurants überall und dort, über mehr als 1000 Mulser gewesen. Aber matcht weiter, warum? Weil anders dacht. Es such nicht nach Bequemlichkeit. Aber nicht vom Alter oder vergangenen Kiebimfen gefangen. Konzentriert sich darauf, etwas Neues zu schaffen. Das ist es, was Gewinner. Sie bleiben nicht in ihrer Vergangenheit stecken. Sie lassen nicht zu, dass das Gestern aber das Morgen entscheidet. Sie fragen sich, wo muss ich werden, das Leben zu führen, das ich mir wünsche? Dann beginnen sie, dies Person zu formen. Durch Gedenken, Gewohnheiten und Entscheidungen. Die meisten Menschen scheuen dies Arbeit, weil sie schwer ist. Und die eigenen Denkweise zu ändern, muss man altes Wissen loslassen. Man muss jahrelang Überzeugungen hinterfragen. Man muss zugeben, dass der eigene Weg vielleicht nicht der beste ist. Das erfordert Mut, das erfordert Demut, aber es ist der einzige Weg zu einem besseren Leben. Die Wahrheit ist, nicht ihr Leben muss sich ändern, damit sich ihr Zukunft ändert. Ihr Denken ändert sich. Wenn sie ihr Gedenken ändern sich auch ihr Handlungen. Neue Handlungen bringen neue Ergebnis. Els beginnt in ihrem Kopf. Wien. Sie also das Gefühl haben, festzustecken, fragen sie sich, an welchen alten Gedenken haltet noch fest? Welch Überzeugungen, welch Gewohnheiten, welch Geschichten helfen mir nicht mehr? Lassen sie los. Bauen sie ein neues Denken auf, sehen sie sich als jemanden, der sie mehr vergisst. Beginnen sie noch damit, dies Version von sich. Selbst a UFC, UBA, das ist es, was Gewinner. Sie beschließen, sich immer wieder neu zu erfinden. Das ist die Kraft des frischen Denkens. Das ist der Weg zu einem neuen Leben, an Beginn im Kopf. Nummer 11. Aktualisieren Sie Ihr Denken ständig. Scharfsinnig zu Bilden. In der heutigen schnelllebigen Welt ist das, was Sie letztes Jahr gelernt haben, möglicherweise schon. Schnee von gestern. Die Fähigkeiten, die Ihnen geholfen haben, bisher zu gelingen, reichen möglicherweise nicht aus, Sie dorthin zu bringen, wo Sie hin möchten.
Deschel behandeln gewinner Ihren Geist wie Software, sie halten ihn auf dem Nüssenstand. Sie bleiben scharfsinnig, aufmerksam und bereit für Veränderungen. Nehmen wir Oprah Winfrey. Sie ist ein der angesehensten und bekanntesten Persönlichkeiten der Welt, da selbst nachdem sie ein Medienimperium aufgebaut hat, hört sie nie auf zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Sie umgab sich mit Schriftstellern, Denkern, Spirituellen, Führern und Innovatoren, nicht weil sie es muss, sondern weil sie verstand, dass man seinen Geist ständig erweitern muss. Relevant zu BLE, und Erfolg beruht nicht nur auf Talent, basiert auf ihren Drang, ständig zu lernen, ihren Horizont zu erweitern und aber das hinauszugehen, was sie bereits wusste. So blieb sie in einer Branche, die sich ständig verändert, und der SPITZ, die meisten Menschen rennen auf ihren Geist auf den Nüssenstand zu bringen, sobald sie einen gewissen Erfolg haben. Sie verfallen in alte Denkweisen. Sie bleiben in ihrer Bequemlichkeit. Langsam fallen sie zurück. Nicht, weil sich die Welt weiterentwickelt hat, sondern weil sie aufgehört haben, sich geistig weiterzuentwickeln. Gewinner vermeiden dies Falle, indem sie neugierig bleiben. Sie stellen ständig Fragen, sie erlernen neue Fähigkeiten. Sie hinterfragen eigenen Ideen, denn sie wissen, wovon will, muss ständig lernen. Wenn sie wertvoll bleiben wollen, müssen sie lernfähig bleiben. Und die Wahrheit ist, sie müssen nicht wie Oprah am Rampenblick stehen, die zu leben. Sie können ihren Geist täglich auf klein Wies erweitern. Lassen Sie ein Batch, das Ihr Denken herausfordert. Nehmen Sie in einem Online-Kurs teil, der Fähigkeiten schärft. Unterhalten Sie sich mit Menschen, die mehr wissen als Sie. Stellen Sie Fragen, die Sie zum tieferen und umfassenderen Denken anregen. Die meisten Menschen glauben, sie hätten keine Zeit, weiter zu lernen, da die Wahrheit ist. Man kann es sich nicht leisten, es nicht zu tun. Sobald man aufhört zu lernen, beginnt das Eigendenken zu veralten. Und die Welt hat eine Hartregel. Menschen, die in der Vergangenheit feststecken, werden nicht bello HNT da, machen sie es sich zur Aufgabe, wachsam zu bleiben. Fördern Sie Ihren Geist kontinuierlich mit frischen Strategien, Ideen und neuen Perspektiven. Lassen Sie Ihre mentale Software nicht verstauben, wenn sich alles Sie herum weiterentwickelt. Gewinner verstehen das. Sie wissen, dass es keine einmalige Aufgabe ist, relevant zu bleiben. Es ist täglich üben. Sie behandeln Ihren Verstand als Ihr Wertvollkeit. Sie schätzen ihn. Sie investieren in ihn. Sie entwickeln ihn ständig weiter. So bleiben Sie bereit, egal wie schnell sich die Welt verändert. So behalten Sie Ihren Vorsprung und schaffen eine Zukunft, die Sie begeistert, anstatt Sie im Stich zu lassen. Aktualisieren Sie Ihre mentale Software ständig und die Möglichkeiten werden sich weiterhin ergeben, garantiert. Nummer 12. Machen Sie das täglich Lernen zur Gewohnheit Ihres besten Lebens da, wennen es eine Gewohnheit gibt, die Ihr Gesamtleben, Ihr Karriere, Ihr Finanzen, Ihr Gesundheit, Ihr Beziehungen verbessern kann, dann ist es die täglich Weiterbildung. Gewinner wissen, dass die Qualität des Lebens die Qualität des Geistes widerspiegelt. Und die Qualität des Geistes wird davon geprägt, was sie im täglich erfahren. Deshalb ist das Lernen für sie der Kern ihrer Routine. Es ist kein Nebenprojekt. Es ist nichts, was sie dazwischen quetschen. Es ist ein nicht verhandelbar Priorität. Kobe Bryant hat das perfektioniert. Wir alle haben in auf dem Platz Meisterschaften gewinnen sehen. Was wir jährlich vermissen, sind die Stunden, die damit verbringt.
Film zu studieren, Verhangsbücher zu lesen, an von Trainern und Experten zu lernen. Auch außerhalb der Basketballs.Kobe. Wollt nicht nur ein großartiger Sportler sein. A Walt Grage, T-U-D-I-E-R-N. A West, das Talent in Nurbis zu einem gewissen Punkt bringen wird. Disziplin, Lernen und Vorbereiten werden den Rest der Weges bringen. Deshalb erschien schon Stunden früher zum Training nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist, zu trainieren. Match das täglich Lernen zum Anker seines Lebens und das Erglichten seinen Erfolg notschlangen nach dem Ende seiner aktiven Zeit. Die meisten Menschen entwickeln dies Gewohnheit nie. Well, sie denken, dass das Lernen MIT endet. Sie warten, bis sie Zeit haben. Aber seien wir ehrlich, die Zeit kommt nie. Gewinner enduren dies Denkweise. Sie start mit Lernen. Sie bauen ihren Tag darauf auf. Sie wissen, dass sie den Tag bereits gewonnen haben, wenn sie den Morgen gewinnen, indem sie ihren Geist nähren. Hier ist die gute Nachricht. Sie brauchen keine Stunden. Schon 15 bis 30 Minuten pro Tag summern sich schnell. Es geht nicht die Dauer, es geht bestem Digit, ein Kapital gelesen, ein Podcast gehört, ein Tagebucheintrag GESCHRIEBEN.D, kleinen täglichen Einzahlungen werden sehr gründlich eins Kraftvollen LEBENS. Der Feller. Dann will machen, es zu glauben, sie werden erst lernen, wenn das Leben langsamer wird. Aber das Leben wird nicht langsamer. Es wird immer Überlenkung geben, not wohl, Lärm. Gewinner werden nicht auf Perfektbedingungen. Sie stellen sich schätzen lernen sieht, als wär sie heilig. Deshalb wachsen sie ständig, verbessern sich ständig und stiegen ständig AUF.FRAGE. Und sie sich also ehrlich. The first das Lernen für sie zu einer festen Gewohnheit werden. Oder ist dies immer noch etwas, das sie einschieben, wenn es ihnen passt? Drin sie das Hut gestalten sie ihren Tag rund ihren Geist, machen sie ihn zu ihrem Vorteil, ihre Grundlage, ihre Geheimlauf, denn wenn die tägliche Bildung zum Mittelpunkt ihres Lebens wird, verbessert sich alles, ihr Denken, ihr Entscheidungen, ihr Selbstvertrauen. Sie werden zu jemandem, der nicht nur dem Erfolg hinterherjagt. Sehen sie in es. Das ist die wahre Match der täglichen Lernens, und sie steht ihnen jetzt zur Verfügung da. Im Mittelpunkt jedes großartigen Lebens steht ein großartig Gewohnheit, Lernen, nicht die Glücklichsten haben Erfolg. Nicht einmal die Begabtesten. Es sind diejenigen, die sich davor einsetzen, ihren Geist zu gewinnen, ihre Fähigkeiten zu schärfen und ihr Denken zu erweitern. In einzelnen Tag. Das haben sie bereits im Leben von Menschen wie Les Brown, Warren Buffett, Tony Robbins, Richard Branson, Denzel Washington, Charlie Munger, Arnold Schwarzenegger, Sarah Blakely, Steve Jobs, Colonel Sanders, Oprah Winfrey, und Kobe Bryant gesehen. Was hatten sie alle gemeinsam? Sie saßen nicht herum und warten darauf, dass ihnen die Weisheit Studio Word. Severdia is dot sie investierten in sich selbst. Sie matchten das Lernen zu einem Lebensstil. Kein Luxus, und deshalb haben sie Hindernis überwunden, die in der aufgehalten haben. Die Wahrheit ist, es suche vor deutscher Gewohnheiten wie ist dot mit jedem Tag, indem sie ihren Geist nicht. Gern versgern sie die Verwirklichung ihrer Träume. Jedes Mal, wenn sie Bequemlichkeit dem Wachstum versehen, recken sie ihr Ziel in weiter FERNE. Aber die gute Nachricht ist, sie können das Hut mit einer Entscheidung enduren. Entscheidung, lernen zu ihrer Grundlage zu machen. Ein neuer Standard.
Lebens Wiestat is brach keine Perfektion, is dauert keine Stunden, nur besten Dinge. Ein Wissenlesson am Morgen, ein Lection beim Mittagessen, ein Reflection vio ardem schlafengeh, en.st il in sie tiefer gehen fragen. Finden sie neue Mentoren. Wenden sie das Gelern und dat so entwickeln sie einen Geist und ein Leben. Der Bereites für die Zukunft. Die sie sich wünschen, lassen sie mich in Folgens mitteilen. Der Erfolg stellt sich ein, wenn man vorbereitet ist. Und Vorbereiten beginnt im täglichen Lernen. Machen sie sich selbst zum Projekt. Behandeln sie ihren Verstand wie ihr Wortwolfs Gott, denn erst, sie das tun, wird der Erfolg nicht etwas sein, dem sie hinterhergehen. Es wird etwas sein, dass du dort sie sind im Zug, nutzen sie in. Ihr bestes Leben wartet auf sie, jenseits der täglichen Ausbildung, beginnen wir hier.